Coach, your opinion about the game? Well, we had a good comeback. For us to be 0-2 down against Lech, there could be people who give up, but we have a good winning mentality in this team. These players never give up, and we should have won the game. We were by far the best team. We were by far the team that looked to play football. We wanted to score goals, and if we had been a little bit better defensively in the first half and also taken our chances, this game would have been a controlled and very, very good game for us. How the referee could only give 1 minute extra time in the first half, how the referee can give only 4 minutes in the second half with 6 substitutions and time wasting and time wasting and time wasting and time wasting and cynical play is unbelievable. But that is only my view, and I respect the referee because he saw it differently, but he should have been at least 7 minutes extra time in the end. Maybe I should bring my stopwatch and double check all the time, because you see the many times the Lech Poznan players were on the floor, and 2 seconds, not 2 seconds, 2 minutes later, when the referee started to play again, he was up and sprinting and nothing, no problems. And I think our players handle these frustrations and these situations very, very well. This was our 4th game in 10 days, and for us to come back to 3 wins and 1 draw is a good turnout. But of course we would have liked to win the game. We felt we were not playing to our very, very best level, but still a good level, and based on the play and situations and the possession and who wanted to score goals and play attacking football, we should have won the game. But that is football. Sometimes you can play brilliantly and lose, and sometimes you get a draw. But very, very happy with the winning mentality, to come back and to make sure we got something out of this game. Super. Trener podsumował dzisiejsze spotkanie. Powiedział, że był to dobry powrót po przerwie. Tutaj powiedział o tych 4 spotkaniach. Oczywiście mogliśmy wygrać dzisiejsze spotkanie. Trener jest zadowolony, że zawodnicy pokazali odpowiednią mentalność, ponieważ przegrywaliśmy, ale na szczęście zachowali zimną krew. Rzeczywiście mogliśmy wygrać ten mecz, gdybyśmy w pierwszej połowie zachowywali się lepiej w defensywie. Trener powiedział, że jest zdziwiony postawą sędziego, ponieważ po pierwszej połowie została doliczona tylko 1 minuta, natomiast w drugiej połowie były to 4 minuty, a powinny zostać doliczone przynajmniej 7, ponieważ było 6 zmian i co chwilę ten czas był marnowany, ale trener przyznał, że jest to tylko jego indywidualna opinia, że szanuje sędziego i czasem z jego perspektywy może to wyglądać inaczej. Trener powiedział, że żałuje i może na przyszłość powinien zabierać ze sobą zegarek i sprawdzać co chwilę, ile rzeczywiście czasu upłynęło. Trener jest pod wrażeniem, jak jego zawodnicy rzeczywiście potrafili zmierzyć się z tą swoją frustracją, biorąc pod uwagę to, co działo się na boisku, i trener podkreślił ponownie, że jest to dobry powrót. Zagraliśmy 4 mecze w 10 dni z wynikiem 3 wygranych oraz 1 remisu. Jest to dobry rezultat. Oczywiście chcieliśmy wygrać to spotkanie, ale taka jest piłka nożna. Czasami zdarza się, że można grać przepięknie i przegrywać mecze. Czy są pytania? Maciej Kaliszuk, Przegląd Sportowy. Coach, what's happened with your defense? Because so far you've already conceded 10 goals in 10 games, and at home, if I'm not mistaken, you conceded 7 goals in 5 games, so quite a lot.
Yes. Shall we go through all the games or this game? No, this game. This game. I think Lech scored on the 2 out of 3 chances they had in the first half, or maybe the whole game. They scored on the corner, which they did well, because good delivery in the box. They won the first ball, the second ball, the third ball, and they scored. That can happen. We have defending set pieces very, very well. We are a good team on that, but today Lech scored, and you have to give them credit for them to score a goal, like Kaminski did. The second goal, we lost the ball, got the counter-attack, and we had the most players in the right positions, but were not able to win the challenge in the box, and they scored. So again, normally we will clear, and normally we will not concede a goal, but today we did. Maybe it was Lech's qualities that made them score goal, or maybe we were not at our very, very best in those 2 situations. But that is football. You know, we have been very, very good over a long time in terms of our defensive play, and we are an attacking team. We want to score goals. We want to play offensive football, and of course then sometimes you might concede goals. Having said that, I don't think the 2 goals we conceded today was down to us sending everybody in attack, but more like to normally we will be defending these situations better. And that is football, you know. You're not going to be never conceding any goals. We play against a good team with good players who wanted to defend and play on the counter-attack, and they worked hard and they did everything they could, and they scored 2 good goals for them. So I think I don't think there's not much change in our defensive play. I think it's just like sometimes you're doing the same things, but sometimes you concede, sometimes you don't. Tutaj pytanie dotyczyło naszej defensywy, czy coś się wydarzyło, że straciliśmy dzisiaj te bramki. Trener przyznał, że Lech wykorzystał 2 z tak naprawdę 3 sytuacji w pierwszej połowie. Jeżeli chodzi o pierwszą bramkę, no to ciężko tutaj znaleźć jakieś wytłumaczenie, ponieważ był to stały fragment gry, dobra wrzutka i Lech strzelił gola. Natomiast jeżeli chodzi o drugą bramkę, no to straciliśmy piłkę i nastąpił kontratak. Nasi zawodnicy byli na odpowiednich pozycjach, ale nie udało wygrać tych bezpośrednich pojedynków. Była to taka sytuacja, w której zazwyczaj nie tracimy bramek, ale tym razem się nie udało. Może miała na to wpływ jakość graczy Lecha. Może my nie zachowaliśmy się jednak tak, jak powinniśmy. Długo graliśmy bardzo dobrze, jeżeli chodzi o defensywę. Natomiast jesteśmy drużyną, która chce atakować, chce zdobywać, chce strzelać gole, grać ofensywnie, i trener tutaj podkreślił, że zazwyczaj w takich sytuacjach nie tracimy bramek, ale nie da się, grając w piłkę nożną, tych bramek nigdy nie tracić, i czasami po prostu są takie sytuacje jak dziś. I also think that the last 2 times we played Lech Poznan here at home, they have been the better team, but we won those 2 games. When we beat them here after we won the championship, last game of last season, Lech were good. We needed to defend a lot, and we kept the clean sheet, and we scored 1 goal or 2 in the end, but they gave us a lot of problems. The game before that as well, they were by far the best team, and we were a little bit lucky to win. This time we should have won, and but that is football. Trener przyznał, że biorąc pod uwagę ostatnie konfrontacje z Lechem, to rzeczywiście była dużo lepsza drużyna. I jeżeli chodzi o ten mecz, który graliśmy tuż po zdobyciu mistrzostwa, no to Lech oczywiście sprawił nam wiele kłopotów. Musieliśmy się bronić, ale udało nam się zdobyć bramki. Dzisiaj powinniśmy jednak ten mecz wygrać. Piotr Kwiatkowski, Eurosport Onet. Coach, my opinion about this game is that Lech was lucky today with this draw, not Legia was lucky, because the goals that Lech scored was very, how to say it,
coincidental. It was coincidence. It wasn't their offensive football. It was just pure coincidence that they scored goals today. But Lech's coach said that the turning point for this game was substitution with Orlando Sa. Do you think also that this was an important moment with this substitution? Of course, when you're 2-0 down, well, I think I don't think we were not lucky today. I think, but I agree that we could have won the game, and maybe we should have won the game based on play. I think Lech scored 2 goals, which they do quite well. I don't think it's something a coincidence. They have a good set piece, and they do really well on that one. I think the second goal they scored is a good individual by Fontella, is it? Yes. Formella. No? Not he's Fontella is good, but Formella. Yeah. No, so I won't say that was a coincidence because it was quality by Lech Poznan. With Orlando Sa coming on, of course, with Lech sitting so deep, and we were not able to have our combination play the way we wanted to be, and there was not that much space in behind. We wanted to change and to see if it was possible to go a little bit differently, and of course Orlando gave us a little bit more physical presence, somebody to hold the ball up, get us into the final third, and he worked really hard. So he played his part in us turning the match, and I think also Marek Saganovsky did when he came on. We got a little bit more power up front and caused them a little bit more problems when we were not able to play through them with the quick combination play as we have done before. So I think the changes we made helped us putting more pressure on Lech, and it would have been nice to have got the winning goal, but it wasn't to be for today. Even Marek was very close with his volley. It was a great effort, and if that had gone in, I think we would have seen another shirt up in there. But no, I think the subs did well, and I'm not saying those who went off did bad either, because Koharczyk was centimeters from scoring the first goal in the first half. Very close, good move, good play, and Ondrej Duda is a very good player, but today the spaces for him was a little bit closed, and we were not able to use him in his best possible way. Pan przyznał, że to nie Lech dzisiaj miał szczęście, że to Lech właśnie dzisiaj był drużyną, która miała jakieś szczęście, nie Legia. Te bramki były przypadkowe i trener Skorża przyznał, że wejście Orlandosa na boisko zmieniło przebieg gry. Trener przyznał, że nie było tak, że nie mieliśmy szczęścia, ale powinniśmy wygrać dzisiejsze spotkanie, biorąc pod uwagę to, co działo się na boisku. Trener nie sądzi, aby te bramki były przypadkowe. Przede wszystkim druga bramka padła po akcji, w której została pokazana indywidualna jakość Dariusza Formelli. Rzeczywiście Orlandosa zmienił trochę przebieg gry. Trener zauważył, że Lech już bardzo jest cofnięty do tyłu, dlatego Orlandosa dał nam trochę siły przodu, pracował bardzo ciężko. Również zmiana Marka Saganowskiego wniosła dużo do gry naszego zespołu. Marek wprowadził więcej siły, sprawił więcej kłopotów w tamtej drużynie. Zmiany dały więcej presji. Oczywiście Marek był jeszcze bardzo blisko zdobycia zwycięskiego gola. Również Michał Kucharczyk w pierwszej połowie był blisko zdobycia gola, gdzie dzieliły go centymetry. Ondrej Duda zazwyczaj jest to bardzo dobry zawodnik i zazwyczaj prezentuje się świetnie na boisku, ale dzisiaj nie miał tyle przestrzeni, byśmy mogli wykorzystać jego jakość. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie ma więcej pytań, dziękujemy. Dziękuję. Dobranoc.